Ladies and gentlemen, we have a multilingual session now. We have, I don't know if I can say a German poet or a poet from South Tyrol or German poet, whatever, who will bring a video in more languages. And after that, we will have Frederik Willem Daem. We have a prose writer from Brussels reading in Flemish, Dutch, with English translations. And we have Pascal Leclerq from Liège, I think a very good poet, who will read in French with Dutch translations. So we'll get all sorts of languages in this half an hour. First, I'm very happy you are here, Oswald. I would like to present you. Good evening. My English is so poor, I prefer to speak in German, and you will maybe translate it in Niederländisch. Die Erfahrung mit meinen Gedichten zu übersetzen ist sehr schwierig, also gilt als schwierig oder unmöglich. Sie müssen vorstellen, meine Texte werden in Deutschland nicht zwingend als deutschsprachig gehört oder gelesen, und in fremden Sprachen ist es natürlich sozusagen, es gibt eine Verkettung von Missverständnissen. Und immer ist es so, dass wenn man Wort für Wort übersetzt, also den Inhalt, die Bedeutung der Wörter, dann merkt man, dass das so nicht, dass das eigentlich das über den Haufen wirft, was da geschrieben ist. Und das ist nicht immer ein großer Wurf, wenn man etwas über den Haufen wirft, dachte ich, und wollte dann in Zusammenarbeit mit der bildenden Künstlerin Jan van Eyck einen kleinen Video machen, wo das Phänomen, die Charakteristik dieser Poesie atmosphärisch gezeigt wird. Das heißt, es wird ein Moiré eine Interferenz von Sprachen geben, die das Poetische tun, denke ich, vielleicht ein bisschen besser zu, vermitteln ist schon zu viel gesagt. Einfach, dass es leichter wäre, dachte ich, die Zeit gemeinsam zu verbringen. 10 Minuten, 12. Nou, Oswald Egger begon te zeggen dat het heel lastig is om zijn poëzie te vertalen, zeggen de mensen die zijn poëzie moeten vertalen. Dus het lijkt mij ook bijzonder moeilijk om dit te tolken, wat hij net zei, maar ik ga het proberen. Dus de ervaring laat steeds weer zien dat het zeer moeilijk is om een poëzie naar een andere taal over te brengen. En als dat gedaan wordt en er is een letterlijke vertaling, dan blijft eigenlijk niets overeind van wat er daarvoor stond. Dus wat ik heb gedaan samen met de beeldende kunstenaar Jan van Eyck, die nu ook hier is, zit achterin. Wij hebben een film gemaakt waarin de talen door elkaar lopen, waarin echt interferenties worden getoond van regels uit mijn gedichten, waardoor misschien mijn poëtica wat beter naar voren kan worden gebracht dan als ik daarover vertel of via een vertaling die hier voorgedragen kan worden. En dit leek me dus een goede manier om deze 10 minuten samen met jullie door te brengen. En daar gaat het over, de tijd met elkaar doorbrengen als je een lezing geeft of voordraagt. Dus dat is het filmpje. Ik denk 12 minuten, niet 10. Ja. A. Trotz. Zwischen. A. Ab. Zu. Zwecks. Wir. Triesel, Vogt, Monate, kein Wasser.
zickt im Griel laut. Zuzüglich. Kontra. Abseits. Anstatt. Zuwider. Abzüglich. Statt. Pfaue, die Pfauchen, Eppichblätter, Log, Spiegel, Seit ab, ähnlich, nächst, zuliebe, oberhalb, als, nebst, zu Lasten, innerhalb, Zechbrache, Spelzblätter zu Kittfalz, plauderten, mitsamt, zugunsten, außerhalb, anfangs, samt, zufolge, unter Felzel, harter Regen und wir, Wettwürfel, Angesicht, sprangen, mit, zu, ob, Glandel, Drüse, Kerche, Ried, Moorschmielen, Kolkern in Dindicht, Rebenzinken, Hangsträhnen, Ahn, Zeit, Zeit, anhand, anlässlich, Fieseln, diese Hülsen genießen wir in weit Tränkrinnen, um Willen, entsprechend, anstatt, seit, Glamme, Feldgrenz, Furchen, Kieseln, Malterholz, Schnalzringe, Kugeln, Mondleer unter Labesten, Grübeln, anstelle, Kraft, wieder, zur Kilte gingen die Hängerten, verunsucht, auf, ungeachtet, weniger, zuliebe, auf, Tagel, Kamm, Raupe, Karren, Schwalme, Lichtschnuppen, Hügel, Riezeln über Fließgrasgewässern, Kressen, wegen, mit Hilfe,
Der Juni war sehr kalt. Minus Es wären giebelte dünn und Hand. Rauchgrau Vermöge wachsen die Stämme auf, lackglatt als Unbuntsäule Pfahl. aus Ein Plus. Baum, offen wie so oft, unweit übersetzte Vor- Male und Grad, behaltlich ein Saum. in Folge Krippgrate mittig verschieben sich zu reihum ineinander ausschließlich ein Gitter. Karmin, Birne, Rauten ist ein Verb, Sprinkeln, Rollkolb, Quappen, oft Knopfeln, Ehren, weiter noch, lückenlos, versäumte. Fühlte, ich will Forst, seit dass es Schärfrinsel, Laursau umwohnen, die trunken Essfarne und Kulisse. nahe Graubhimmel um Nadelhauben, Außer Flutwaldstarken, diese birgdicht trieben. längsseits Niedriger als Gras und länger als ihr Tag, trotz Glocken, Kulm, Holm. Bar Wo Winter grünt in Rinden, erschien Fenmoor in Flamme und Lach. Kammblitzen, Kanne, Fasswirk, Kandelnelken, Erdrauch, Trauben, Gras, Ertragschwade, Felsen, Fundament, Herd von Schmelz, Erkältertes, bei Ventosen. beider Schummerungen, Seits. gnirrte Scherkhölzer mit Erbsknospen, roten Wir Trollen. anstelle Schmaltfärber, Schwämme, Rispe, die Unstreu, Beider Glommen, Sonnfahnen. jenseits Es sind Kosblumen, die ich war, Vermöge Wasser, das 100 Inseln quoll, ohne das Schwalbe, Eschland, Balke, Quader, unter hielten sich Häge. Zwischen Windfüßen, Regen, Dorn, Dannen, Strotten, Sirpen, Kantrang, Schwembe, Borsch, Moor, Rosmarin, Trieb, Slav, Apfelkloten, Plateau, Blüten. Mirandeln, die ich ging in Runden zu Sonnhunden um den Horizont. unweit Grellt der hundische Rennendblumen, hissen Berlbresche, Ohrglocken. binnen Rot, Männerknurren, Heulaug um die Bäume, Rütern, Heckkränkel, unter dann Blumeraschen. auf Sonnenwände zu 1000 Krautfarben, 4 Hebschlingen aus Stoffagen. gemäß Karfangeln, Rost im Getreide, Knie, tief, Glassen, Kantille, Knotenmoosfäden im Knüpfelblock, Tromben, Klang krasse Flüsterquaste, Putzigel, Dinger Mehlklett, grün, schwarze, violett, seitens und Messing, Emmern, Ulmruß und dem Efeu, Krugbeeren, Zink, Bünkt, Laschen, Dank Dostmoose, Pfroseln, Kranach in Noirhagern, Beißkitzen, fast Kleidor, fern gleich ob ich ein Stummwort zu oft versagte, diesseits Wegrosen, Hovode, Irrwälder, vermittels Kruzeln, Purpurbrache, Wildlapp, Hachler, Knickblumen, Knute, Blumen, Gespe, Linien, Zenitterkrummeln, Treue, Stupflöstern, Rüsternamen, Wiebken, Suckeln, Pfingstens mittels und Hombeere, Schlehen, Heuten, Webdorne, Bleik, Wasserrosen. bezüglich
Streifen, Sandkrachschächten, Buntschuhen und Bastgirlanden. Über Taucher, die gefiederten Blancheurs, Ploke an den Werfspfählen, Essknäueln, die dorpt, Feuerwirbel, Russen, Preschwasser, und Aschen. Ähnlich. Wie kann ich uneinscheinend gehen in Mondschritten, Lichtscharen? Links. Brinkhügel und vorüber Nerchen, diese Welksäbelhag der Arkadien sprechend und Klettschwalbe, Blattwälder, Bergen, die edle Leere, Sonderstille, Einleben. Who want to get in, and I think it's worth to get in. For our next speaker, it's the prose writer who was writer-in-resident here. He was the first Flemish writer-in-resident. He's called Frederik Willem Daem. He will read his story together with the translations. Welcome, Frederik. Good evening. I had an introduction, but Eric actually said everything that I was going to say. The translation will be right behind me. I will read a story I wrote here in Dutch that is set on how did I I don't know how it was translated, but in Dutch it's called an expressweg, which is like a steenweg, sort of very typical Flemish phenomenon. All right. Het verhaal komt op gang op het kruispunt van een expressweg, midden in een vertraging. De wagen remt af, terwijl het verhaal aan snelheid wint. 2 tegengestelde bewegingen, vaart maken en vaart verliezen. De weerstand van de wind is gelijkaardig aan die van de verwerking van elk woord. Beide wachten onvermijdelijk op de stilte, tot het woord gaat liggen. This music is also not part of my thing I'm doing here. Where is it going from? Oké. De verbrandingsmotor sputtert wanneer er een versnelling lager wordt geschakeld. In de verte het rood van de naderende remlichten. En wat volgt zijn een reeks spontane handelingen. Pinken, positioneren, vloeken om de minuten die voorgoed verloren gaan. Het zijn de codes die we in onszelf geschreven hebben. Maar wat betekenen die voor de rest van de reis? Achter ons ligt het ene na het andere distributiecentrum, hangt de geur van gebrande koffiebonen. Is er een eerste poging tot platteland sinds de verkavelde uitwassen van de hoofdstad, de verdorde restanten van een geoogst akker naast een te duur geprijsd tankstation? De laatste natuur is er decennia geleden weggesnabbeld en in ruil daarvoor kregen we een badkamerinstallateur, een supermarkt, een autodealer, een apotheek, een kampeerverblijfpark, een betoncentrale, een viskwekerij, een meubelwinkel, een natuursteenhandel, een kraanverhuurbedrijf, een dierenpension, met andere woorden de blauwdruk van een samenleving. En wie lang genoeg doorrijdt, komt op een punt waarop de sequentie gewoon opnieuw begint, in een andere volgorde, als een kaartendek dat door elkaar geschud werd. Pizzeria, apotheek, boekhandel. Deze continuïteit
wordt af en toe onderbroken door een onvergelijkelijk restant uit het verleden. Het oude fort, de plantentuin, een kabbelende zijrivier. Tot de verbeelding spreekt de gele en rode neonverlichting van de discotheek waar voetballers hun landstrofeeën komen vieren. Ze vullen de leegte. Het verhaal begint wanneer een stationwagon vertraagt. Op de achterruiten de wasem van de glanzende golden retrievers die in de koffer zitten te hijgen. In de wagen zelf de muffe geur van verteerde honderbrokken, waaraan de inzittenden langzaam gewend zijn geraakt. Het kind jammert. Het moet rechtop zitten en voor zich uitkijken naar de horizon. Moeder zegt dat het moet ademen. Vader snauwt tegen moeder, doe toch iets. Het kind wordt verplicht aan iets anders te denken, maar weet niet hoe. Ze snapt namelijk nog niet hoe de gedachten zich meester van haar maken. Laat staan hoe zij ze onder de knie kan krijgen. Lijstje smurfen, verzint de moeder. Ik begin. Brilsmurf. Knutselsmurf, zegt de zus. Grote smurf, zegt het kind, en het lijkt te werken. Alsof het haar ingeblazen wordt door een hogere macht, denkt zij nu niet aan de misselijkheid, maar aan verschillende smurfen. Het waren niet haar gedachten, en toch zijn het nu uitsluitend de hare. Papa? Brilsmurf, zegt de vader, opzettelijk of ongeïnteresseerd. Is al gezegd. Is al gezegd. En deze onderbreking haalt het kind uit haar concentratie. Ik heb keelpijn, zegt het, wat gewoonlijk betekent dat de kots niet lang meer op zich laat wachten. Vanaf het kind oud genoeg is om zelf achter het stuur van de wagen te zitten, neemt het haar omgeving waar als een spel. Alles gereduceerd tot pedalen en knoppen, obstakels en richtlijnen, een afstand die afgelegd moet worden en een tijd waarin dat moet gebeuren. Wanneer voor haar in het verkeer een stationwagon vertraagt, vraagt ze zich automatisch af wat dit te betekenen heeft. Waarom moet dit haar nu weer overkomen? Zo ingesloten te worden in het verkeer. In de context van de wagen is het kind immers in competitie met alle andere bestuurders. Is zij alleen wanneer zij denkt dat het lot omzeild kan worden, als men maar aandachtig genoeg is? Zij kan toch niet de enige zijn die misbruik denkt te maken van deze glitch? De passagiers die ze vervoert bekommeren hun verkeerdelijk om hun veiligheid. Allemaal bieden zij tegenstand. Ook zij zijn een uitdaging. Net zoals de wereld er een is, ontworpen om haar te doen verliezen. Zo krijst haar moeder bij het minste manoeuvre. De ontstane frustratie en het uitdoven ervan duurt gemiddeld een minuut of 5, afhankelijk van hoe hard beide partijen erin slagen hun gemoedsaar te beheersen. Zodra de moeder weer is bedaard, begint ze opnieuw over haar klanten en wat die wel niet van zichzelf dachten toen ze dit deden of toen ze dat deden. Of heeft ze het over de prijs van het leven. Niet de symbolische prijs, zoals diegene die een mens betaalt voor de stommiteiten die hij begaat. Nee, in haar moeders geval kan nagenoeg alles gereduceerd worden tot een getal dat op iets geplakt wordt. Het leven heeft haar volgend vraagstuk voorgeschoteld. Komt de waarde van de dingen overeen met wat ze kosten? Het kind knikt en probeert op deze momenten te begrijpen of dit haar ook te wachten staat. Is dit genetica? Valt die te omzeilen? Sommige gezinnen zien er zo gelukkig uit, denkt ze plots. En ze vraagt zich af waarom ze haar moeder ook alweer had meegevraagd. Was het de drang haar zich over haar te laten ontfermen of deed zich hier het omgekeerde voor? De waarheid is altijd eenvoudiger dan de uitleg ervan. De dochter had nu eenmaal een wagen nodig en dit was de elegantste manier om daar gebruik van te maken. Het voorwendsel was een gezellig dagje Amsterdam. Ze had het al helemaal uitgestippeld. Op het Museumplein zouden ze in een kioskje een panini met mozzarella bestellen. Haar moeder zou haar broodje lekker vinden, maar zeggen dat zoiets ook wel mocht voor die prijs. Nadien zou het kind haar afzetten in het Rijks voordat ze zelf naar de uitgeverij zou gaan. Daar zou ze zwetsen over de kwaliteit van haar nog te schrijven roman. Het hele boek speelt zich af aan een verkeerslicht van een snelweg, zal ze tegen haar redacteur zeggen. Denk La recherche du temps perdu, maar dan in de file. Wanneer ze in de auto de pitch op haar moeder oefent, kijkt hij haar aan alsof het haar begrip te boven gaat. Het ligt niet aan mij, denken ze allebei. De waarheid is dat je al een jaar niet meer geschreven hebt.
Niet dat je de woorden niet langer achter elkaar kan zetten, want wat is dit anders? Maar dat je niet meer weet hoe te verzinnen, dat je niet meer kan verhalen, dat je gevangen zit in de werkelijkheid. Een virus op de huid van de kosmos. Waar is dat jaar heen? Aan welke gang ben je toe? Halverwege de tragicomedie en ergens na het hoofdgerecht van My Dinner with Andre uit 1981 deelt André een anekdote mee over een boomexpert die hij in een spirituele gemeenschap had ontmoet. Die boomexpert was onder de indruk van het feit dat André in New York woonde en vroeg of het hem toevallig ook was opgevallen. Hoe New Yorkers steeds weer zeiden dat ze de stad zouden of wouden verlaten, maar dat uiteindelijk nooit deden. Waarom zou dat zijn, vroeg hij. André deed een aantal suggesties, maar volgens de boomexpert was het antwoord simpel. Hij beschouwde New York als een model voor een nieuw soort concentratiekamp. Een kamp dat gebouwd was door de gevangenen zelf en dat ze met een zekere trots voor hun verdiensten ook wilden vrijwaren. Hierdoor ontstond een zekere gespleten persoonlijkheid waarbij het individu zowel gevangene als bewaker werd. De boomexpert haalde het zaadje van een boom uit zijn zak en legde het in André zijn hand. Hij zei, dit is een pijnboompit. Ontsnap voor het te laat is. De vraag is natuurlijk, waar naartoe? Het kind is de 30 gepasseerd. Het heeft een betaalbare hypotheek, een vaste vriend, een rijbewijs B en een masterdiploma in de audiovisuele kunsten. Haar job bestaat eruit dagelijks in een anti-kraak kantoorruimte te zitten en niet helemaal te weten waaraan ze aan het werken is, totdat het af is en iemand het al dan niet naar waarde schat. Wanneer ze zichzelf in de achteruitkijkspiegel bekijkt, waant ze zichzelf oud en tezelfde tijd voelt ze zich nog zo jong. Het is niet dat ze niet volwassen wil worden, maar ze lijkt niet te kunnen ontcijferen hoe men daar dan aan begint. Soms zegt ze dingen zoals, maar is alles in de wereld niet gewoon transactie? Of wil ze stellingen uitleggen zoals, we richten ons verstand niet naar de werkelijkheid richt zich naar ons verstand. Maar daar blijft het bij. Rondom haar krijgen zo goed als al haar vriendinnen kinderen. Ze vraagt hen hoe op de vlucht te blijven. Hoe eten in de vlucht, slapen in de vlucht, paren in de vlucht. Boven het opgestopte verkeer, de gierzwaluwen die soms wel 10 maanden lang onafgebroken in de lucht kunnen zweven, die enkel naar beneden komen om te broeden en vervolgens weer op te stijgen. Wat kan ze van hen leren? Hoe nestelen, zowel als uitvliegen. Dank je. Dankjewel, Frederik. Thank you, Frederik. The next poet I met, I don't know how to say it in Dutch or in French, but I come to tell it in English. We met in Nicaragua. And it seems we were sort of cousins from Maastricht to Liège. It's 20 kilometers, I don't know what. And I remember that one famous priest poet was reading, and Pascal Leclerq took his microphone and was standing with the audience to get the voice of the poet recorded. And later, when I was here, I visited Pascal in a school in Liège on a hill, where he has this little imprimeur, this print lab. And it was fantastic to see him there in between the place where he makes his books and the books for the children and his magazine. He makes a beautiful magazine, Boustro, which I like very much, and I'm quite a fan of it. And he also came once here before, and I'm very happy to present him, Pascal Leclerq. Dank u wel. La mine renfrognée, le chauffeur attrape au vol quelques bras et les pousse en pagaille à l'intérieur de la bagnole, déjà lourde de carcasses à moitié putréfiées. Puis il s'installe derrière le volant, tourne la clé, secoue la tête, ferme les yeux.
Le moteur lui signifie en toussant son soulagement de quitter ce territoire d'arsouille et de pecno dans lequel nous avons trop longtemps abusé de sa loyauté à coups de tequila boum boum et de rendez-vous manqués avec des putains réputés carnivores. Les roues creusent un instant la piste, puis nous partons. Après 6 heures de route, apparaît un hameau. Je sors un couteau de ma poche et j'entreprends de découper la bâche afin d'extraire mon corps de l'habitacle à l'atmosphère empuantie. À terre, je m'affale enfin sur le seuil d'une maison funéraire qui instantanément reconnaît l'odeur de ma lame et le courant d'air froid qui passe en mon cerveau. Ce matin, nous sommes encore, mon frère, ma sœur et moi, anxieux à l'idée de traverser la Meuse au niveau de Cherat et des terres nouvellement défrichées. À raison, car nous sommes rapidement pris en tenaille par 2 bandes cagoulées qui n'en ont peut-être pas à nos personnes, mais qui dévastent tout sur leur passage. Nous tentons de leur échapper. Mais l'amplitude de la phalange est considérable et nous nous tuons à nous faufiler entre les mailles d'un filet qui se referme lentement, mais sûrement sur nous. Au final, nous nous séparons pour mieux nous échapper. Nous nous retrouverons plus tard, dans l'enceinte de l'usine à carbone où nous venons d'être embauchés. On ne peut rien deviner de nous, tant nos têtes sont refermées sur elles-mêmes. Nos muscles tendus pour prévenir tout contact avec d'autres muscles. Nos yeux, ils voient tourner vers l'intérieur. Et chaque mollet, chaque avant-bras est bandé à n'en plus pouvoir, jusqu'à la tétanie. Chaque tendon est étiré à s'en briser au moindre choc. Chaque souvenir d'enfance est brandi en croix, le plus loin possible devant le torse, pour éloigner l'étoile de l'infortune et ses suiveurs voraces. Et Dieu sait s'il y en a en bord de Meuse. Quand on se croit nu, c'est qu'on est mort ou en passe de l'être. Mieux vaudrait crever d'un coup du lapin pour ne pas prolonger cette agonie si coûteuse qu'elle hypothèque tout matin des possibles. « 17h01. Le train entre en gare. Je n'ai pas eu le temps de passer au guichet pour acheter un titre de transport. Aussi m'adressai-je directement sur le quai à un homme muni d'un képi de contrôleur et d'une caisse enregistreuse mobile. Après m'avoir écouté, ce dernier tapote le clavier de sa machine, prend l'argent que je lui tends, pince entre 2 doigts le billet qui sort en déroulant, puis me le tend en me glissant d'une voix étouffée. Voici de la vigne vierge, du lierre, des clématites.
Voici toutes sortes de lianes, de végétaux légèrement ligneux que vous pouvez nouer à vos poignets. Pardon, lui réponds-je en regardant de plus près le morceau de papier que tiennent toujours les doigts. Voici un collier de tiges sèches, reprend-il. Voici une couronne de jasmin, voici une corde tissée avec des graminées pampa. Voici des physalis, amour en cage. Voici du gui en boule. Je proteste, monsieur, l'interrompais-je. Le ci présent produit ne correspond pas du tout à la description que vous m'en faites. Voici des branches de saule enlacées en fouet. Voici un linceul de rose et de chèvrefeuille. Voici les sarments que vous deviendrez plus tard, juste avant de brûler. Indigné, j'arrache le billet des doigts de l'employé des chemins de fer et m'engouffre dans le train pour Gouvy, Luxembourg. Alors, que chaque poème reflète l'incroyable ambiguïté du monde, que chaque poème fabrique sa propre gamme de gris, sa trame par laquelle interpréter les nuances, que chaque poème soit sujet au parallaxe, soit victime d'un biais, que chaque poème soit une hypothèse à la fois totalement erronée et largement vérifiée, que chaque poème soit un phénomène d'autogénération, d'autoprocréation, d'autogestion, d'autodénigrement, d'autocombustion, d'autodémolition, d'autocritique, mais sous couvert de l'autosatisfaction la plus absolue. Que chaque poème se nourrisse du meilleur comme du pire, qu'il s'enorgueillisse de son salut comme de sa perte, qu'il soit le lieu de l'affrontement comme celui de l'apaisement, qu'il connaisse les erreurs comme les réussites, les tâtonnements comme les illuminations, qu'il cultive le toucher sûr de l'ouvrier et le geste mesuré du bourreau, et qu'on bannisse enfin l'idée de s'en sortir indemne. Pendant ce temps, j'ai 1000 hommes accrochés à ma cartouchière. Et je passe pendant ce temps sous les portiques aéroportuaires en espérant qu'on me remarque enfin. Pendant ce temps, je mûris le projet de m'envoyer en l'air. J'aime les fêtes. Pendant ce temps, explosive. Et mon caractère ombrageux me fait chercher de la misère aux gens. Pendant ce temps, je suis muselé par mes propres ambitions. Et pourtant, je voudrais n'être pas fier. Pendant ce temps, je bois mon comptant de bière. Après quoi, je siphonne mon contingent de vin. Après quoi, je m'enfile mon quota de grappa, qui fait de moi l'abruti de moi-même. Pendant ce temps, je ne regarde pas la dépense, ni à qui me prend dans ses bras. Pendant ce temps, je n'ai pas l'ombre d'un radis. Pendant ce temps, je serre au moins 3 mètres à la fois. Pendant ce temps, les plus riches m'achètent, puis me revendent pour une bouchée de pain. Pendant ce temps, je ne vaux déjà plus rien. Pendant ce temps, je cours par la campagne hostile, je frémis sous les apparats de l'ombre et de l'ennui. Pendant ce temps, ma main pense mieux et plus rapidement que mon cerveau. Pendant ce temps, le silo creuse en terrassier le cahier. Pendant ce temps, mon corps s'éteint. Pendant ce temps, je me nourris de regrets et de remords. Pendant ce temps, je vis sans désir de lutter, ni de vengeance. Et pendant ce temps, je ne m'étonne pas si, pendant ce temps, je m'amenuise et disparais.
J'ai bu. Comme on boit pour ne plus souffrir, et j'ai souffert. J'ai bu mon litron de sang frais. J'ai bu ma paye et mon destin. J'ai bu jusqu'à ne plus savoir où j'allais, qui j'étais. J'ai bu jusqu'à ne plus pouvoir dormir. J'ai bu encore l'alcool des fainéants, l'alcool des misanthropes, l'alcool des frères et celui des ennemis. J'ai bu l'alcool des colonisateurs et celui des esclaves, l'alcool des faux vancages et celui des dompteurs. J'ai bu tout ce qui me passait entre les mains. J'ai bu ma propre lie. J'ai bu mon propre temps. J'ai bu sans volonté, juste par habitude. J'ai bu avec l'intime conviction que je ne devais pas boire et avec celle que je le devais. J'ai bu par tous les trous. J'ai bu par toutes les bouches. J'ai bu par toutes les artères. J'ai bu jusqu'à me noyer en moi-même. J'ai bu sans revendication, juste pour boire, parce que je le voulais, parce qu'il le fallait. J'ai bu pour honorer mes morts. J'ai bu pour retrouver un sens au sens, un non-sens au non-sens. J'ai bu parce que je n'étais pas romain. Dank u wel. Merci Pascal. On continue. We continue with a live connection to Surabaya, with Afrizal Malna, who is in Indonesia, and unfortunately he cannot be here, but he will be live on screen. Here's Afrizal. Welcome, Afrizal. Welcome. I'm very happy to see you, Afrizal. We are still very sorry you could not be here, but I'm very happy you are here in this way. I'm going to invite Andy Fuller, who is one of your translators and your editor. He's here in the hall to come on stage. And perhaps also Frank Keizer to join us, the poet. So Andy will give us a short introduction on your work, and then I think you both will read. Welcome. Selamat malam, Afrizal. Dank u wel. Selamat malam, Andy. Thank you, Andy. I think that stool is for me to stand on. But so Afrizal was born in Jakarta in 1957. As a child, he witnessed the actions taken against suspected communists and saw up close the violence of the state. Jakarta, the nation's capital, was subject to the grand projects and dreams of Presidents Sukarno and Suharto. Afrizal's writings emerged during the high New Order era, a time of wide-scale political orthodoxy and military action against those who sought in any way to open the space for critical voices. The Suharto era was marked by a developmentalist, modernist logic, where the landscapes of Jakarta were remade over and over again to show the nation's progress, and to align itself with and make it another home of global capitalism. Kampungs were raised, the poor evicted. Jakarta was treated like a blank slate on which a new, history-less city could be created. And Bahasa Indonesia, or the Indonesian language, became the sole official national language of the young nation. The formality and stiltedness of this language, forever subject to stipulations regarding its good and proper rules, stood in stark contrast to the sheer vibrancy, noise and polyglossia of Indonesia at large. Afrizal's poems question how Indonesian relates to this plurality and diversity of experience. In the modern independent nation state of Indonesia, the country's trajectory has been imagined as a journey from tradition to modernity, from the village to the city, and geographically from the regions to the capital. But Afrizal disrupts this linearity and discreteness of categories. His home is Jakarta, not an imagined distant rural elsewhere. His mother tongue is Indonesian, a language which he regards as both being disconnected from the body and the multiple divergent realities
and subjectivities of Indonesia. I find Afrizal's writing to be an effort at remaking and recreating what Indonesian language is and how time, space and memory is created through the language. The imagery of his poetry is drawn from the urban everyday, the daily grinds of brushing up against city walls, the textures of roads, the smells and the senses of urban spaces, which both stimulate and stifle. His Indonesian, his language, is a language derived from the embodied practices of being in urban space rather than a language that disconnects words from surroundings, memories, and textures. Now, Afrizal will read a poem, or 3 poems, and in between I will provide the translations. Jadi, Mas Afrizal, silakan baca puisi dulu. Oke adik, terima kasih. First point, aku terbang bersama kipas angin. Aku baru saja makan tomat. Tomat berwarna merah dengan sedikit hijau di sudutnya. Dan irisan-irisan tipis seperti pisau yang pernah melukai tanganku. Kipas angin terus berputar, mengikuti kepalaku. Baling-balingnya terbungkus debu dari sebuah musim kemarau. Kipas angin itu, baling-baling di atas kepalaku, baling-baling di bawah atap rumah. Masa, aku adalah masa. Masa yang lahir dari atap rumah yang bocor, dari tembok-tembok yang terbongkar. Kipas angin itu terus berputar. Baling-baling itu sejak 100 tahun lalu memindahkan hembusan angin dari lembah dan hujan selama 3 hari di atas kepalaku. Bibirku sudah biru, sudah menjadi kawat berduri. Kipas angin itu, baling-baling di atas kepalaku, seperti tenggorokan yang menyimpan hewan buas. Kau masih dalam pelukanku, berusaha menahan waktu. Kipas angin itu, masa dengan tomat-tomat yang meledak di bawah tanah. Kipas angin itu, leherku seperti kipas angin, berbaling-baling, baling-baling politik dari tomat yang meledak. Kenapa kau membuat negara seperti itu, katanya? Kenapa membuat tentara seperti itu, katanya? Ada cacing-cacing yang buas, katanya. Kipas angin itu hanya ada baling-baling di atas kepalaku, baling-baling di bawah atap rumah. Masa, aku adalah masa. Kipas angin yang terus berputar sejak 100 tahun lalu, memindahkan mahkota-mahkota raja ke dalam kapal-kapal company, lalu cengkeh, gula, kopi, bawang putih, lada, minyak tanah dijual, dirampas, bongkahan-bongkahan emas dalam kardus, dan bau darah pada setiap kata. Kipas angin terus berputar, mengajakku, membuat senja, mengajak malam, menabuh genderang untuk melawan. I fly with a ceiling fan. I just ate a tomato, a red tomato with a little green at the edges and thin slices, like the knife that cut my hand. The fan goes on spinning, following my head. Its blades are covered in the dry season's dust. The fan, blades above my head, blades beneath the roof. The masses, I am the masses. The masses, birthed from leaky roofs, from dismantled walls. The fan goes on spinning.
the blades for the last 100 years, moving drafts of air from the valley, and 3 days of rain above my head. My lips turned blue, turned into barbed wire. The fan, the blades above my head, like a throat that holds wild animals. You're still held in my arms, trying to hold back time. The fan, the masses with their tomatoes bursting in the earth. The fan, my neck like a fan, revolving, propelling. Political fan blades made from burst tomatoes. Why make a country like that, they say. Why make an army like that, they say. With all those wild worms, they say. The fan, it's only blades above my head, blades below the roof. The masses, I am the masses, a fan that goes on spinning for the last 100 years, moving kings' crowns into the company's ships. Then cloves, sugar, coffee, garlic, pepper, kerosene for sale, for the pillaging, chunks of gold in a cardboard box, and the stench of blood on each word. The fan goes on spinning, inviting me to build twilight, inviting night to beat the drums of resistance. Translation by Daniel Owen. Silakan, Afrizal. Ajaran bahasa Inggris tentang berat badan. Maaf, berapa berat badanmu? Sebentar saja, kepalaku 1 kubik pasir, tanganku 60 cm. Permisi, berapa jam berat badanmu? Bibirku tebal, tentu kakiku coklat, seperti bangunan pemerintah. Berat badanmu bagaimana? Please, namaku Ahmad, tolong. No, kepalaku 1 kubik pasir, ada saluran gol, irisan daging, jual toko. Tunggu, kenapa tanganmu keras seperti kekuasaan? Kamu punya kebudayaan ya? Wajahmu merah, Anda suka jus tomat? Maaf, berat badanmu siapa? Kakiku ada di situ, tolong. Please, please. Temani badanku, jangan begitu. 1 karung pasir untuk apa? Sorry, di mana berat badanmu? Maaf, jangan pegang hidungku. Kekasihmu mana? Wortel dan buncis sudah direbus? Permisi, sudah mendidihkah air itu? Bulu kucing di matamu lucu ya? Beautiful. Pakai saja baju batik itu. Nanti pacarku curiga. Jangan lupa, namaku Ahmad. Jadi, masa tidak pakai sabun? Kok kupingnya seperti itu? Maaf. Pernah melihat berat badanku, mau membuat esai ya tentang kebudayaan, analisa politik dan ekonomi ya. Sakit dong tanganmu. Thank you. An English lesson about the weight of the body. Pardon? How much is your body's weight? Just a moment. My head is a cubic of sand. My hands are 60 centimeters. Excuse me, how many hours is your body's weight? My lips are thick,
For sure, my feet are brown like the government's buildings. How is your body's weight, please? My name is Ahmad, you fool. No, my head is 1 cubic of sand. There is a gutter, tears at the wash basin, rain in a bucket. Wait, why are your hands hard like the power? You have culture, do you? Your face is red. Do you like tomato juice? Pardon? Who is your body's weight? My feet are there, you fool. Please, please, accompany my body. Not like that. A sack of sand? For what? Sorry, where is your body's weight? Pardon? Don't hold my nose. Where is your beloved? Carrots and beans are already cooked. Excuse me, is that water already boiled? The cat's hair in your eye is funny, isn't it? Beautiful, just like that batik shirt. It will make my girlfriend suspicious. Don't forget, my name is Ahmad. How can you do without soap? How come his ears are like that? Pardon? You ever saw your body's weight? Want to make an essay, do you? About culture? A political and economic analysis, yes? Your hand will hurt, of course. 1995, translation by Marian Koenig. Silakan, Afrizal. Mayat politik ditutupi koran pagi. Ada orang hilang, tapi ada orang pecat juga. Presiden di rumah sakit, tangan dan lehernya mengeluarkan gergaji, tapi Dewan Perwakilan Rakyat harus dibuat lagi, seperti membuat matahari dari daun pisang. Ada orang hilang, tanah telah memuntahkan tubuhnya kembali. Sepatu tentara berjatuhan dari mulutnya. Ada orang hilang, gedung parlemen berbau mayat, dapurnya juga berbau mayat. Presiden harus dibuat lagi, kabinet harus dibuat lagi. Tapi ada orang hilang, matanya ditutupi politik yang terbuat dari gergaji, tanah muntah, tak bisa lagi menumbuhkan tanaman. Ada orang pecah, tanaman muntah, tak bisa lagi berbuah. Hutan membakar dirinya sendiri, bangunan membakar dirinya sendiri. Orang dibakar, terbakar, orang diperkosa, negeri diperkosa, tanah diperkosa. Ada orang hilang, aku menculik diriku sendiri. Parlemen harus dibuat, mahasiswa menyerahkan badannya di depan tombol diktator. Ada orang hilang, mayat gosong, kepercayaan yang telah menyimpan mayat. Ada bahasa yang mengancam lehermu, kepercayaan yang pecah. Anak-anak tak bisa minum susu, tak bisa sekolah, kuku-kuku mahal, padi tak berbuah lagi. Ada gunung meletus, rakyat harus dibuat, demo harus dibuat. Ada tempat penyiksaan, tulang-tulang digali dari lehermu, pintu parlemen digergaji. Ada matahari terbuat dari daun pisang. Kemari, dengar, ini negeri untukmu. Jangan begitu memandangku. Aku mayat, mayat politik yang pernah diculik, disiksa. Jangan menguburku seperti itu, seperti mengubur negeri ini. Jangan, kemari, dengar, ini tanganku masih hangat, seperti pembalut politik untuk menutup matamu. Kemari, mari, masih ada 100 tahun lagi di sini, di tanah ini. Thank you. Political corpse covered with the morning newspaper.
There is a missing person, but there is also a cracked person. The president is in hospital. His hand and arm emit a sore, but the People's Representative Council must be remade. Like making the sun from banana leaves, there is a missing person. The earth has vomited out its body. Army boots fall from its mouth. There is a missing person. The Parliament building smells of corpses. Its kitchen also smells of corpses. The President has to be remade. Cabinet also has to be remade. But there is a missing person. His eyes are covered by politics made from a sore. The earth vomits. It can no longer grow plants. There is a cracked person. Plants vomit. Can no longer bear fruit. The forest burns itself. Buildings burn themselves. People are burnt. People are raped. The nation is raped. The earth is raped. There is a missing person. I kidnap myself. Parliament must be made. Students surrender their bodies in front of the dictator's button. There is a missing person, a burnt corpse, belief that keeps a corpse. There is a language that threatens your neck, cracked belief. Children can't drink milk, can't go to school, expensive books. The paddy fields bear no fruit. A mountain explodes. The people must be made. There is a place for torture. Bones are dug up from your neck. The Parliament door is sawed. There is a sun made from banana leaves. Come here, listen. This nation is for you. Don't look at me like that. I'm a corpse, a political corpse that has been kidnapped, tortured. Don't bury me like that, like you bury this nation. Don't come here. Listen, this is my hand, still warm, like a political bandage to cover your eyes. Come here. Come on. There is still another 100 years here. This earth. Thank you. Hello and selamat pagi, I think it is. I'm going to read a poem from this collection, Document Shredding Museum. After that, I will ask a question to Afrizal. Document shredding machine. Let's go, drink up. No, I'm not being escalapa muda. Eat up in that case, please. No, I'm not being nasi rames. Come into my bathroom, please, if you're not thirsty. If you're not hungry, if you're bored of eating, allow me to bestow friendliness on you for all the longing that destroys the walls of my ego. How can I go out if you don't come in? You can hear my bathroom bathing grammar in the tempter's hand of a TV poet. Allow me to lead you by your hand. Come in here, which is over there. Nowadays, which are bygone days. Come in if you don't like grammar. Please, if it's like that, exchange your clothes with my clothes. The washing machine washed them after I got drunk, after I cried, after I killed myself 12 minutes ago. Imagine my body in those empty clothes. Please read your sorrows. Yesterday I was bored, today I'm bored. Tomorrow, yesterday's boredom will come again. What? Does grammar have to change into an ice cream museum so that you're not bored? Please, everything that's done in the name of language, it's a mask of fire. Market that replaces your body with a document shredding machine. Please, I'm only a somebody in a process like this.
a tourist erupting inside a dictionary, a sulky poem in the corpse craw of a poet. Please, put me to sleep in your untranslated silence, document shredding machine, alone in your sagas. So it's perhaps it's a very big question, but I'm going to ask it nonetheless. And it concerns the relationship between the body and language in your work, and how this relationship has become severed. What events and what forces have severed this connection between language and the body in contemporary Indonesia, I could say. Jadi pertanyaannya, apa yang bikin hubungan antara tubuh dan bahasa terputus? Bisa diceritakan sedikit, Afrizal? Saya melihat ada dua hal yang membuat hubungan bahasa dengan tubuh terputus. Ketika kita masih hidup dalam budaya lisan, tubuh dan bahasa itu masih jadi kesatuannya. Bahasa menjadi bagian dari tubuh kita. Bahasa ada di dalam tubuh kita. Tapi ketika kita mulai hidup Sebentar. Okay. So he's going to explain at least two things or three things about how the language and the body become disconnected. And at the moment, he's just outlining that when we are young, we feel united, but bodies and language are united. Okay. Bisa dilanjut. Ketika kita mulai hidup dalam budaya tulisan, bahasa jadi eksternal. Bahasa ada di luar. Ketika kita menggunakan kata sakit, tubuh kita lebih mengerti tentang kata sakit daripada kata sakit itu sendiri. When we start to write, our relationship with the language becomes external. Can you bisa diulangi yang bagian terakhir itu? Ketika kita menggunakan kata sakit, tubuh kita lebih mengerti kata sakit daripada kata sakit itu sendiri. So when we are sick, our body understands what it means to be sick rather than the word sick itself. Yeah. Okay. Do you want to follow up with another question? I'll follow up with a question about how Indonesian as a language, which I think you've called exhausted, or perhaps stilted. How do you deploy that language to reconnect? Why Bahasa Indonesia to reconnect with that, with the body? Kenapa Afrizal pakai bahasa Indonesia sebagai alat untuk bikin hubungan lagi dengan tubuh? Ya, saya hidup satu-satunya dengan bahasa Indonesia, sebuah bahasa yang saya tidak terlalu persis tahu asal-usulnya, bahasa yang berakar kepada budaya Melayu, tapi dia merupakan bentukan di era kolonial. So Indonesian is my only language, and he says he's not too familiar with the exact origins of Indonesian, but it is a language that was formalized during the colonial era. Yep. Right. Perhaps, well, this is something that has
comes to mind now. You also have a lot of online art, or how shall I say that? You use a lot of mixed media and also Instagram and YouTube to make video poems. Could you tell a little bit about that practice and how it relates to your book work, to your writing that's published in books, regular books? Oke, mungkin dalam beberapa tahun terakhir, Afrizal semakin sering pakai visual media. Bagaimana itu terserap dalam penulisannya puisi Afrizal? Ya, terima kasih Frank Kaiser. Saya dibesarkan di sebuah era di mana saya mengalami perubahan teknologi media yang cukup panjang ya. Dari mesin tik ke komputer, munculnya media-media baru, televisi, telepon, dan teknologi komunikasi sekarang ini. In an era where I've witnessed, a rapid changing in writing technologies from the typewriter to the computer, and now more or less television and social media and internet. Yeah. Sampai kemudian saya mulai melakukan pertanyaan-pertanyaan baru ke puisi yang saya tulis. Misalnya pertanyaan, mana yang lebih baik antara puisimu dengan Coca-Cola? So I started asking questions about, I didn't quite, Afrizal, saya enggak nangkap apa yang pertanyaan itu. So I started asking questions about. Ya, di tengah perkembangan teknologi media itu, dia memunculkan gangguan baru buat aku. Gangguan itu, misalnya aku mulai bertanya, mana yang baik antara puisimu dengan Coca-Cola, misalnya. So I started having new confrontations and new questions being asked, and one of them being, what is more important, your poetry or Coca-Cola? Right. Ya, dan di tengah perkembangan teknologi media itu, aku kemudian semakin banyak membuat pergaulan baru antara puisi dan teknologi. Yeah, in amongst all of these things going on, I started to find a connecting point between between technology and my poetry. Karena menurutku bahasa juga merupakan teknologi pertama yang kita punya. Because language is the first kind of technology that we have. Gitu aja. Okay, thank you. Yeah, thank you. Thank you. Okay. Thank you, Frank. Terima kasih. Thank you very much, Andy, for making this possible, and thank you very much, Frank Kaiser, for joining in. There will be more of Afrizal, I think, in either Leiden University. We'll try to continue a translation program also from Bahasa Indonesia to Dutch, and I'm very happy this will happen. For the last poet tonight, before the forest garden, which might be also the auditorium, we switch from Indonesia to Zimbabwe. And I would like to invite Merlijn Huntjes on stage, who is a poet. He used to be a city poet of Heerlen, close by. And he's making his first chapbook as we speak. He's in residence in Zeeland, but he's just one day here. And Merlijn will meet my friend from Harare, Biko Mutsawe Sisavu. Hello, Biko. Hello, how are you? I hope everyone can hear me. Okay, we're fine. We're fine.
We're very good. We hear you perfectly. That's. Nice. I know you're in a theater in Johannesburg, so you're not. In fact, you're not in Zimbabwe at the moment. Yeah, I'm only in Zimbabwe in mind and spirit, and also Johannesburg is constantly reminding me that I'm Zimbabwean. Okay. We will talk a bit more about that. I'll give the microphone to Merlijn. We made 2 Dutch translations, or Merlijn made 2 Dutch translations of the poems you sent. So I'll give you both the mic. Good luck. Thank you, Erik. Hi, Biko. Hey, how are you, Milan? How you doing? Last time we talked, it was warm in Joburg. Today it's raining, and I'm so happy I'm in a theater. Yeah. So, before we start, at which camera do I have to look to make eye contact? That one. Hi. So, now we have eye contact. I'm just going to talk really small bits about myself for like 30 seconds and then give the stage to Biko. I've prepared 3 questions for him, and then we'll do our trilingual translated poem. I translated it this morning, so I hope everything goes well. My name is Marlijn Heuntjes. I was the city poet of Heerlen, and now I write my first poetry book in Zeeland, as Erik told everyone. And I'm connected to this literary platform called Wintertuin in Nijmegen. And I just met Biko 2 days ago. We already had a bit of a small chat, and I've prepared, we talked a bit and we got to know each other. I just prepared some questions on some frames you can fill in. For example, we talked about you being from Zimbabwe, but living in Johannesburg at the moment. But you're Zimbabwe-based, actually. How did that happen? How does someone from Zimbabwe come into Johannesburg? Yeah, that's the question, really, like, why do I have to get out of Zimbabwe? Mm-hmm. Well, in my early days as a youngster, I always wanted to travel. So in my 20s, I did travel just for the sake of seeing other countries. But by the time I turned 30, really, I wanted to settle down, establish some kind of cultural foundation in my neighborhood, and build a basis for the future generations in Zimbabwe. But I had to leave in 2016 because my work has, throughout the last 20 years, been seen as cultural dissidence. And by the year 2016, things were getting politically hot in Zimbabwe. And for the sake of my safety, and particularly the safety of my mother, who pled with me to flee Zim, because she was being constantly persecuted by state security, I had to leave and seek asylum in South Africa. Up to now, I only have had the status of a temporary asylum seeker. I'm not really considered an official refugee here. And basically, I'm in South Africa as a result of what I would term political displacement because of the absence of freedom of speech in my own country. Mm-hmm. So is there any connection, could there be any connection between the activism and the political situation I mean, what was the danger? What was the real danger for you? Okay, so I practice a form of poetry that I prefer to call toy poetry. Mm-hmm. For some people listening in right now, toy might be a familiar term. It basically means the activities that take place on the street when people are protesting. And in Southern Africa, those activities are predominantly chanting, dancing, and visual art with messages
that show the political discontent. So that poetry is nourished when one is in the concrete situation of struggle. So I would say 90% of my poetry is written for the street actions, when people were engaged in some kind of mass action against oppression. And as it turns out, I sort of then, because of those performances on the street, became sort of like an orator against the state, constant at every action, and therefore become an easy target for state security. I mean, in a context like I'm describing, all poetry tends to drift towards the subversive. In fact, that is its natural drive. You know, its own intrinsic thrust is to move towards subversion. And yeah, when I look back, I don't consider it as a wonder that I became a target. Mm-hmm. And we also talked about the situation in Johannesburg at this moment. You also told me that you are still more or less targeted, for example, due to xenophobia. Could you elaborate on that? Could you tell something about the situation in Johannesburg? Okay, thank you. Hey, it's gotten worse since we last talked. There is a community in which at least 2 people have been brutally murdered. And I'm saying at least because that's the only information I have, that there were 2, but it could be more because there is a xenophobic group here called Operation Dudula that's organizing these hate speeches and hate crimes against so-called foreign Africans. You know, basically migrant Africans who are here in South Africa for various reasons, could be asylum seekers, refugees, or expatriate workers. The situation has gotten worse because basically the government, in spite of South Africa having legislation against hate speech and hate crimes, seems to be turning a blind eye on this type of activities at this moment because of political expedience. The ruling party itself in South Africa, the African National Congress, has split into factions. There is a faction that agitated for violence and destruction of property last year in July. The government established a commission to look at who the instigators are. But we are now surprised that now the agitation is public. Everyone knows who's instigating this, but the action against these perpetrators of hate speech and hate crimes, we are yet to see from the government. It appears the government is complicit in a plan that ultimately aims to distract the people's attention from the economic and governance problems by basically black shipping the African migrants. And because necessarily this is a struggle happening, targeting me and other people primarily from other parts of Africa, I necessarily have to be involved. It is what I consider my revolutionary obligation as a poet. And I've been involved in actions against this type of activity. And as a result, I also face the risk that any public speaker, public performer faces in a state that's drifting towards fascism, which is basically you can be targeted. They can find easy reasons to deport you if it's the state that's driving that. But if they intend it to be underground, you can just be assassinated or worse, burnt alive, like the comrade who was burnt alive on Wednesday. Mm-hmm. So, and what are your? I want to ask something about, does that
change the way you write, or does that change the way you behave in your art or through your art in a country? Yeah, so. Yeah, it does on two levels. Firstly, moving from what you call home, going to another nation. Also, in a way, it entails shifting from your mother tongue, from your mother culture. You know, I'm Shona, by the way. You know, that's the language that I use mostly to express my thoughts creatively. But moving to South Africa, where if they are Shona speakers, they don't want to speak Shona publicly everywhere because they can be marked as foreigners. Everyone learns the new language, the language of the host nation. So it means my English poetry has grown since my migration from Zim. And also the temperament changes. In Zim, I easily could kick an English poem by saying, I don't battle MCs, I battle with the government, kidnap the MPs, burn down the parliament, my punchlines will overthrow the president, I'm a bulldozer going through impediments, transfer the power from the state to the residents, bomb cop stations and destroy all the evidence. Bourgeois democracy is just another pestilence. These are not my views, but the working class sentiment. I could say that because I'm at home, I'm amongst collectives that I work with, I'm part of a network of political activists. I'm a little protected, but it's still marking me out and I had to leave. Now imagine in South Africa if I'm starting to talk about bombing police stations or overthrowing the president. The context is different. I can lose the political license in that particular instance. You know, people can just say, this is a foreign agitator, and I'm an anarchist also, say it a lot in my poetry, and you know the stereotypes against anarchists. People think the only anarchism that's there is insurrectionary anarchism. No one knows, a few people know about mass anarchism, you know, direct democracy and all those things. So I have to renegotiate my ideology. I have to renegotiate my language. I have to also renegotiate my aesthetics. Toy poetry, Toy itself as a revolutionary dance against oppression has two versions. It originated in Zim, particularly during the guerrilla war, from the guerrillas who were training for armed revolution in Rhodesia at the time. So the rhythm of it is 2-beat. It's basically a 1, 2, 1, 2, 1, 2 rhythm, which comes from the marching of guerrillas as they do military training. It's the rhythm of the military camp. But territory, when it went into South Africa, right, when the guerrillas that trained in Tanzania to fight against apartheid in South Africa went to South Africa, the situation was different because South Africa is primarily, it has a bigger working class, and most of that working class are actually working in urban areas. And their guerrilla warfare, especially the Maoist version, could not work easily. In fact, what then drove the revolution in South Africa was mass civil disobedience, and it was primarily non-violent. So the rhythm of the Toy in an urban city, as opposed to the rhythm of the Toy in the bush, is different. In the city in South Africa, you have the 3-beat Toy, which is 1, 1, 2, 1, 1, 2. It's slowed down because people are not marching, like guerrillas do. They are sort of like dancing. It's sort of like a protest dance, but spiced up, jivey, jazzy, groovy, So
on an aesthetic level, I've also have to change my aesthetics. But the key change that I've realized is, you know, as much as I try to change the language and express myself in English, I can't do that as effectively as I do my poetry in Shona. So I started experimenting with working with classic texts that I think are available to most. And the text I embarked on first is The Prophet, which is a collection of poetic essays written by Khalil Gibran. And I intend to translate the whole text, like the whole 28 of them, but so far I've made an EP, sort of like an extended play of poems, of the first 7 poems. And of those, 2 of them are the ones that you guys tell me you translated today. Yeah, exactly. And hopefully we're going to experiment with the simultaneous, multilingual, poetical outburst. Yeah, we'll come back to that in a moment. In the meantime, I'm curious if there are any questions from the audience, or does anyone want to ask Biko anything, or maybe have a remark? I don't know if there's also an online audience with tons of questions. I'm obligated to leave some room for that. No questions, okay. I have one more bonus question then before we go to the poem. What does this negotiating with the way you use your language and the way you choose your language and the way you choose form, how does that influence your concept or perception of freedom, for example? Because I always think that I can write everything I want. I always think that art is free. But how do you experience that phenomenon? Yeah, if I look at it from a Frans Fanonian perspective, it makes me some kind of schizophrenic person, because you naturally develop a multi-personality disorder. You know, when I perform in Shona, I feel like I'm not Bigo. I'm like Godobori. You know, in Shona that basically means sort of like as a medium. You know, like I'm speaking in the language of my ancestors. I'm speaking from the history of my ancestors and their experiences, and it feels natural that I experience, you know, being some kind of spiritual or you know, political medium, you know, like I'm transmitting through the ages from a definite history of practicing craftspeople, you know. But when I'm speaking in English, right, when I'm performing in English, I feel like Steve Biko, you know, which is the name my parents gave me, right? Steve Biko was a black consciousness South African activist who was murdered by apartheid forces, right? And Steve Biko pushed black consciousness, and one could say was in the broader tradition of Pan-Africanism, right? So it makes me comfortable to shift out of the argument of Ngugi wa Thiong'o and Chinua Achebe about the use of English by African creatives. Because you know, there was a big debate in the 90s when I was a high school student. Ngugi wa Thiong'o was saying it is the obligation of an African artist to use African language, you know, to decolonize the mind. Whereas Chinua Achebe was like, well, English is one of those tools in my toolbox, and I intend to use it, right? So that kind of tension between languages, Shona and English, or Zulu, or any other language I pick, vis-a-vis the desire
to reach a broader audience, understanding that English has more usage in the world than our most indigenous African languages have. I'm only comforted by remembering that Steve Biko's only collection of writings is called I Write What I Like. So I like to also think that, well, a poet must be able to make what they like. So I no longer see the tension between indigenous African languages and the colonial languages that Africans speak mostly in. For me, it's sort of like one broad spectrum, but of course I intend to stay more in my corner and represent my fam. So there still is gonna be more Shona than English from me, but the tension is kind of resolved. I sort of look at it like, in a certain context, the more you hold a tribal custom and you become fundamentalist about it, the more you are likely to be xenophobic. Maybe this is a perfect moment to do the poem. And I thought about this. I'm glad to hear what you think about my idea. Maybe you can start in your indigenous language, and then I'll do a Dutch version, and then you'll end in English. Is that okay? Okay, we can do that, except I wasn't comfortable in kicking the English one because I want to challenge everybody listening right now to go and read these particular 2 chapters from the book, The Prophet Khalil Gibran. So for English readers, English speakers, can I urge them that rather they just note that the 2 poems, which we are merging into one, the first one is called On Marriage. The second one is called On Children. And you can find the English versions of these poems in Khalil Gibran's book, The Prophet. Would that work, Marilyn? I'll just look at the audience. Would that work? You'll just look up the poem yourself. Yeah, okay. That's okay. We have agreed. Okay. So I'm just gonna kick the Shona poem. And also let me know how many poems I have to share. I'm always a little confused about quantity, but let me kick this poem now. Yeah, so about marriage and about children. About marriage and about children. Chitsa nevana muri. Maberekwa pamwe muchave pamwe narimi. Dakara mapapiro machena ayo ndufu. Azoputsa misi yenyu muchingova pamwe. Zvedu murunyararo rwendangariro yashe. Zviro kwazvo ndinoti muchangozova pamwe, asi ngapave nemikaha mukuva pamwe. Mhepo dzematenga dzitambe pakati penyu, dananai asi musasungane nerudo. Pakati pemahombekombe emweya yenyu, rwochivawo nyanza inofamba irwo rudo. Zradziranai zvirongo nguva dzese, asi musanwire muchirongo chimwe chete. Muchipananawo zvingwa zvenyu nguva dzese, asi musadye kubva pachinguvwa chimwe chete. Imbai mutambe pamwe chete murufaro, asi mumwe nemumwe amire pake ega. Setambo dzechipendani dzinenge dziri dzega, nyangwe dzichirira nemumhanzi mumwe chete. Pananai moyo kwete kuchengeterana, ruoko rweupenyu ndirwo runochengetedza. Mirai pamwe chete musanyanye kuva pedu, mapango emusasa akatarangana wani. Munhondo nemusasa zviri mudondo rimwero, asi hazvikureba mumumvuri wemumwe. Vana vamunoti vana venyu sandi venyu, kuzvidokwairira kunoita upenyu. Vanouya nemamuri havabvi kwamuri, sandi venyu nyangwe vachigara mudzenyu mhuri.
munogona kugovera rudo kwete pfungwa, nekuti vana dzavo njere kwete pfungwa dzenyu, yavo mirimu dzenyu dzimba yorarama, mweya yavo inogara mumba yemangwana. Hamungamboishanyire nyangwe muzviroto, itaisa ivo kwete kuti ivo semi. Upenyu haudzoke shure, haudi zuro, unoda remangwana, remanyoro mafuro. Muri uta vana miseve yotumwa mberi, mupuri okukatatai nesimba risiperi, miseve yotevedza ziso kune zviri seri, kana mukakatwa musaite naye hondo. Over het huwelijk. Toen sprak Almitra weer en zei: hoe zit het met het huwelijk, meester? En de meester antwoordde: jullie zijn samen geboren en samen zullen jullie voor eeuwig zijn. Voor eeuwig zullen jullie samen zijn totdat de witte vleugels des doods jullie dagen breken. Ja, jullie zullen zelfs in de stille herinnering van God samen zijn, maar laat er ruimte zijn in jullie samen zijn. Laat de hemelse winden dansen tussen jullie in. Heb elkaar lief, maar maak van liefde geen strakke riem. Laat het bewegende zee zijn tussen de kusten van jullie zielen. Vul elkaars bekers, maar drink niet slechts uiteen. Geef elkaar eten, maar eet niet van hetzelfde brood. Zing en dans samen en wees gelukkig, maar laat elkaar alleen zijn. Zelfs de snaren van een luid zijn alleen, al brengen ze dezelfde muziek voort. Geef jullie harten aan elkaar, maar niet om te houden, want alleen de hand van het leven bezit jullie hart. Wees met elkaar, maar niet te dicht bijeen. De pilaren van een tempel staan uiteen en de eikenboom en de cyprus groeien niet in elkaars schaduw. Over kinderen. En een vrouw met een kind tegen haar borst zei: vertel ons over kinderen. En hij sprak: jouw kinderen zijn niet jouw kinderen. Zij zijn de zoons en dochters van het levend verlangen naar zichzelf. Ze komen door je heen, maar komen niet van je vandaan. En hoewel ze met je zijn, zijn ze niet jouw bezit. Je kan hen jouw liefde geven, maar niet jouw gedachten. Gedachten hebben ze van zichzelf. Je mag hun lichaam huisvesten, maar niet hun ziel. Want hun zielen wonen in het huis van morgen, het huis dat je niet kan bezoeken, zelfs niet in je dromen. Je mag streven zoals hen te zijn, maar probeer hen niet zoals jou te maken. Het leven gaat niet achteruit en blijft niet hangen bij gisteren. Je bent de boog waar jouw kinderen als levende pilaren op gespannen worden. De machtige schutter zoekt het doel op het pad van de eeuwigheid en hij buigt je opdat je pijlen snel en ver mogen vliegen. Laat het buigen van de boog in de hand van de schutter vol blijdschap staan. Hij heeft de pijl die vliegt net zo lief als de stabiele boog die achterblijft. Sadly, I believe we must conclude. Biko, thank you so much for joining us tonight. It was really nice meeting you. Yeah, I'm very happy to have been part of the Jan van Eyck literature experience. Yeah, we must always stay in touch, link up. It's good technology allows us to do so now without having to travel. And I'd like to thank everyone who took their time to just pay a little attention to what we had to offer. Thank you. Yeah, thanks. See you in the future. Thank you. Dank je wel, Erik. Thank you very much. Dank je wel, Merlijn. Thank you. Thank you, Biko. And next time we should meet again in real life. I hope to meet you soon again. And thank you very much for your contribution. Take care. Bye-bye. Take care. We are reaching the end of the normal program, and we were starting the program Poets in the Woods. And I don't know if it's too cold outside. I'm going to look at Solange. Maybe she knows. No. It's a bit cold in here, yeah. It's a program.
It's a program with translations, and it contains all the poets of the festival, but we will start with Gunther Keltinger, who will read an excerpt. We just need a technical break of 5 minutes, I think, before to start. Then I invite Gunther afterwards.